Hi, how you doing? This is High Performance Mexican. Today what I'm bringing is sometimes, for example, you are not a builder, full-time builder, right? And sometimes it is kind of hard to get the tools, especially for transmissions, like the seal installer for the forward shaft, okay? To install these solid Teflon rings, okay? So the tool is about 200, 250, depends on which one you buy. And you're not a builder, but you want to attempt to build the transmission. I'm gonna show you how you can install this with just a good old stator, okay? This stator, the problem with it, is wore out right there where the reverse drum pushing. So internally here is perfect, okay? So I'm gonna show you with a little patience. If you don't have patience, this video is not for you, okay? I'm gonna pause it there. I'm gonna talk in Spanish, okay? Voy a enseñar la manera de instalar los anillos cuando a veces la herramienta no está disponible y no eres buildador, pero quieres intentar reconstruir tu propia transmisión. Y lo que vas a hacer es puedes conseguir un stator shaft de este tipo. Puedes usar el mismo de tu transmisión, aunque vas a tener el cuerpo de la bomba. Puedes usar el mismo stator de tu transmisión si está en buenas condiciones. Este es uno viejo que se dañó de aquí donde corre el buje, pero internamente está perfecto. Entonces este video es para personas que tienen paciencia, ¿ok? Yo les voy a enseñar cómo hacerlo, nada más con esta herramienta para instalar estos. Alright, so here we go, guys. Aquí vamos, muchachos. Alright, lo que vas a hacer es de que vas a agarrar tu anillo y no lo estires mucho, lo vas a calentar, le vas a una frotadita así, ok? Very gentle. You're gonna warm up the Teflon ring. Just go like this, okay? Enough for it to slide in, okay? See? Give it a little more, okay? We don't want to stretch them more than we have to. Así que lo vamos a instalar sin estirarlos mucho, nada más calentando el material. Vamos a dar un pick de estos. No vamos a jalar. We're not gonna pull really strong. We're just gonna walk it. Grab your thumb or your finger. Just gonna walk it down. Lo vamos a encaminar para adentro. Okay. Y vamos a hacer así. Esta moción. Ok. Ok. Y voilà. Ahí estamos. Sin romper el anillo. Ok. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a masajearlo. Ok. We're gonna start rotating and massage the ring. Rotate, massage, rotate, massage. Okay? And we move to the next. Nos movemos al siguiente. Vamos a rotar y masajear, rotar y masajear. Esta moción así. Con tus dos dedos vas a hacer esto. You're gonna do like this. And turn the ring at the same time. Okay? Y vamos a hacer lo mismo así, despacito. Ok. No más lo suficiente. No estoy haciendo esto. I'm not doing this. Okay. Just warming up the material. What we want to do is transfer your heat. Queremos transferir el calor al material, al Teflon. Ok. Y seguimos así. Ok. Estos son cosas, por ejemplo, cuando pues no está disponible la herramienta, ¿va? Como dije. These things are very useful sometimes because sometimes your tools can damage. Somebody can borrow it, don't return it on time, and then you have a job
you know, and you need to get through with the job. Es cuando prestas una herramienta y no te la regresan a tiempo, se pierde, se rompe. Entonces, so then you have to outsource, or, you know, this is what makes pros, you know, like, you got to be able to come through, you know, tienes que en realidad improvisar. Entonces, hacemos esto, you know, same process. If you ain't got no patience, might as well just skip it. Okay, ahí vamos. I know this we're almost 6 minutes into it. I know. Walk it. Walk it. Like that. Massage. Massage, massage, massage. One day, somebody told me, no, it cannot be done. I said, all right. I know it can be done. So that's good enough for me. I'm not gonna argue. And here's how we're gonna do. It takes patience. Run. Okay, again. Each one. Sometimes the hardest one is the one at the bottom, because that's the one that stretches the more, because you have to bring it all the way back here to the bottom. A veces el más difícil es el de hasta abajo, porque es el que se estira más. Entonces, here we go. All right, so let's give it a try, okay? That's our state over there. Don't force it. Just gotta. All right, that was pretty good. That was number 1, okay? Number 2 or 3. Gotta massage it more, okay? There we go. 1, 2. See, we halfway there. Gotta massage it more. All right, we're almost getting there. 1, 2. Oh, number 3 is still acting up. So give it a little turn. You see, that's number 3. We got 1 more to go. Don't lose patience. All right. Sometimes you might think, oh, I'll give it a shot, and boom, and you break the ring, and then that's it. You gotta buy all the Teflon kit for about $20-$30 more that you have to spend. So then again, you know, wasting money right there. So this is a game of patience, all right? You have to have patience. Y trate de aquí no forzarlo, porque si rompe el anillo va a tener que pagar $25-$30 más por un Teflon kit, o $10, lo que sea, ¿verdad? Entonces, en esto tenemos que tener mucha paciencia. Paciencia, ¿ok? Vamos a darle un intento más. Ok, bueno, 2, 3, con mucho cuidado. Y ya entró la cuarta. Ok, just como el molinillo. Just give it turn. That's it. Teflons are in. See, now they're being sized down. You see, there's no can'ts. Aquí no hay imposibles. Sí se puede hacer. Así que bueno, este fue High Performance Mexican, trayéndole videos útiles que, pues bueno, aquí están los resultados. Ok, si no tiene la herramienta, aquí con el mismo stator de tu bomba puedes hacer esto. Se ahorró $200 ahí.